Nestled in the mountainous Greek northwestern region of Epirus lies the quaint village of Kastaniani. Kastaniani is one of the most picturesque and well-preserved villages of the 42 villages under the prefecture of Konitsa, which falls under the larger jurisdiction of Yanina. Kastaniani has 100 permanent occupants between the spring and the fall seasons, as the rest of the occupants have moved throughout the ages to bigger cities of Greece and abroad to escape age-old hardships and seek better opportunities. The village, however, is very active during the summer, bringing everyone back and attracting visitors from surrounding villages who are drawn to its beauty as well as to its community affairs, gatherings, and events held by the new generation. The village boasts about their beautifully well-kept homes, 17 churches, cobblestone streets, taverns, and coffee shops, all of which are situated with a bewitching mountainous backdrop. Kastaniani dates back to between 600 and 700 AD. Due to constant invasions by foreign enemies, including the Turkish conquests, it moved to a safer hidden location in 1080 AD, where it stands today. By 1913, Kastaniani was liberated from Ottoman occupation as well as other areas of Epirus. Like the rest of Greece, Kastaniani suffered more hardships during the Great World Wars. Following World War II, Greece went into a civil war, and once again, the village saw more fighting and food shortages. By 1967, out of the 835 occupants, only 253 remained. Many families fled to the bigger cities of Greece and overseas to the new lands of opportunity, America and Australia, searching for a better life, to work, and send money home to the families left behind. The villagers who left Kastaniani over the years always managed to return and made it a point to pass on the village's roots and traditions on to their children. The current president of the village, Thimios Doukas, is very proactive in keeping the youth close to their roots every summer. This year's goal was the construction of a soccer field. The construction would support this initiative by offering children sports activities along with the many theatrical, musical productions and parties held every summer. This year's benefactors were the Velis brothers. The donation was given in memory of their mother, Panayota Darili, who was born and raised in Kastaniani. Panayota Darili unfortunately fled from Kastaniani during the Greek Civil War to escape persecution from the communists. She joined her husband in Manchester, New Hampshire in the United States, where she raised her 5 boys. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σπουδαίο μας έχει συμβεί. Όσο είμαι εγώ πρόεδρος συναδελφότητας, είναι νομίζω το πιο σοβαρό έργο που έχουμε κάνει. Είναι ένα έργο που έχει να κάνει με αθλητισμό, έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με τα πάντα. Χάρη σε αυτή την κίνηση των παιδιών, των ξαδελφών μου μάλιστα, της οικογένειας Δαρίλη, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο εδώ πέρα, το οποίο ήταν σε μια κατάσταση ενός απλού χωραφιού. Λοιπόν, με τα χρήματα που δώσαν τα παιδιά έγινε αυτό το κέντρο, πραγματικά είναι εξαιρετικό και νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί και ακόμα περισσότερο και να φιλοξενήσει όχι μόνο ποδοσφαιρικούς αγώνες και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις. We as Greek Americans, and we're first generation Greeks, we have a heritage that brings a lot of customs and holidays and things that a lot of my American friends don't really have, and they embrace our customs and what we do, and coming here and living that and seeing where our parents grew up brings a lot more value to who we are. And to be able to support a village like this, and to see it, and having been here, this is a great way for us to give back, because we are very fortunate.
I've always felt that you should always give back. If you have the ability to give back, you should. That's the essence of philanthropy. And the beauty of philanthropy is that you become the beneficiary yourself. I mean, that's the beauty of giving. In the end, for us, it makes us feel more full as people and better about what we do. I mean, to make a living isn't enough. You know, if you can do good by making a living. And this is a special place for us. This is our roots. And to have it made to be a little bit better makes you feel wonderful. We feel very fortunate. I mean, a lot of the credit for this event goes to the people of the village. We're very thankful that we're given the opportunity to help, to assist. It gives us a sense of belonging. You know, through many of the people here in the village, we learned about our mom, our history, where we came from. It's very important for us to know and be able to convey that to our other family members. To be able to give back to the people where she came from. She was a very loving woman, and you could see that with these people. You know, you come here and visit them, you talk to them, and we feel a connection. And we're overwhelmed. We're more than happy to help out. This is much what seeing it up front and everything, how they've expressed their appreciation and watching the games. We grew up playing sports, and we know all too well how important it is to bring people together with sports. And we couldn't find a better way to do this, so we're all excited about this. Kids of the parents of diaspora are attached to the places where we come from. That's the most important thing of them all, is for us to know, and our children and grandchildren to know where the roots are. It really is, a pleasure for me to be here. I grew up in Greece. I was born here, and going back and meeting the Velas brothers and growing up with them, there was always something about that family that always wanted to give something back. They came back to the village some years ago. They talked about their mother and their father that came close by, and I knew that they are going to give something more than that was given to them, and I couldn't be happier for all the brothers. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε ένα χωριό, σε μια τοπική κοινότητα του Δήμου της Κόνιτσας. Διπλά χαρούμενος γιατί έχουμε εδώ έντονη παρουσία των ανθρώπων της Διασποράς, οι οποίοι μάλιστα είχαν την πολύ χρήσιμη και ευχάριστη πρωτοβουλία να δημιουργήσουν αυτόν τον αθλητικό χώρο που βλέπετε, αυτόν τον πανέμορφο χώρο, ο οποίος θα είναι χρήσιμος, όπου τα παιδιά θα βρίσκουν χώρο για να αναλώνουν τον χρόνο τους δημιουργικά. Ένα μικρό χωριό, το οποίο έχει πάρα πολλές παραδόσεις, ασχολείται και με τον αθλητισμό. Η Καστάνιανη από χρόνια είναι ένα χωριό που σε αυτό το σημείο ερχότανε και παίζανε μπάλα. Ήταν μια ιδέα αυτός ο τόπος εδώ να γίνει λίγο δημιουργικός, να γίνει λίγο καλύτερος. Βρέθηκαν οι χορηγοί, τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάλανε αυτό το χρηματικό ποσό για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ευχαριστούμε το Δήμο της Κόνιτσας, στον οποίο συμμετέχω και εγώ που είμαι πρόεδρος του νομικού προσώπου και έχω τον αθλητισμό, που και εμείς προσθέσαμε και βάλαμε το λιθαράκι μας και θα συνεχίσουμε και πάλι να φτιάξουμε οτιδήποτε καλύτερο, όχι μόνο για την Καστάνη και για τα άλλα τα χωριά. Τα παιδιά μεγαλώσανε, προοδεύσανε και επειδή αγαπήσαν για αυτό το χωριό, όταν μάθανε το χωριό είχε ανάγκη από χρήματα για να γίνει ένα γήπεδο για να παίζουν τα παιδιά, προσφέρανε λεφτά και το κάνανε εις μνήμη της μητέρας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι σπουδαίο που επιτέλους έχουμε ένα γήπεδο σαν αυτό, να μπορούμε να μαζευόμαστε κάθε καλοκαίρι, αν μπορούμε να παίζουμε μπάλα όλοι μαζί. Είναι ένας λόγος για να είναι η Καστάνιανη ενωμένη. Όλα τα παιδιά και από την Καστάνιανη και από Κόνιτσα και από όλα τα χωριά να μπορούμε να μαζευόμαστε, να παίζουμε μαζί. Γιατί αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι ούτε να παίξεις ούτε να κερδίσεις, είναι να μπορούμε όλοι να είμαστε σε μέρες σαν και αυτές μαζί, να είμαστε ένα.
Πολύ ωραία, για να έχουμε ένα γήπεδο θα αθλούμαστε και γενικώς θα παίζουμε. Δεν είναι και μακριά από το χωριό, μπορούμε να ερχόμαστε με τα πόδια. Είναι κάτι που έλειπε από το χωριό μας, γενικά στο Δήμο μας Αεροφορείων. Θυμάμαι από πολύ μικρός, ας πούμε, έλειπε αυτό. Επιτέλους το αποκτήσαμε, ευχαριστούμε τους ευεργέτες. Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα και τυχεροί που έχουμε επιτέλους ένα γήπεδο, το οποίο πιστεύω ότι θα παραμείνει, θα είναι άξιο, θα παραμείνει τέλειο σε πολύ καλή κατάσταση, θα φροντιστεί. Ευχαριστούμε. Τώρα που έχουμε γήπεδο, πιστεύω πως θα γίνονται πολύ περισσότερες εκδηλώσεις και το χωριό μας θα ανεπτυχθεί ακόμα πιο πολύ από ό,τι έχει ανεπτυχθεί. Kastaniani has evolved greatly in attracting the younger generations, but it has also simultaneously and strongly held on and maintained its historical style and heritage that is cherished even by its oldest occupants. The Greeks hold close ties to their roots and culture and do everything to keep it alive. They lead by example, generation to generation.